Hi dear students and viewers, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. So children, in this video we are going to discuss about the one of the most important question, long answer question in intermediate secondary physics, especially that is from the chapter of moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism అనే చాప్టర్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్. సో లెట్స్ గో ఫర్ దాట్. సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ టైం వాచింగ్ మై ఛానల్, there is one playlist for most important questions in physics, in serial inter physics. One playlist is there, then go and watch it. Okay children, so the question is like this: obtain an expression for the torque on current carrying loop placed in uniform magnetic field. Describe construction and working of moving coil galvanometer. Obtain an expression for the torque on current carrying loop. ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఉంది, అది యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ కాయిల్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న టార్క్ని మనం ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం డిస్క్రైబ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్. మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుందో డిస్కస్ చేయాలి. సో దానికి రెండు కలిపి 8 మార్క్స్ ఇస్తాడు, ఒక్కో దానికి 4 మార్క్స్. ఓకేనా? సో ఒకటే లాంగ్ ఆన్సర్ కానీ దాంట్లో 2 టాపిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. దానికోసం జాగ్రత్తగా చూడండి, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, టార్క్ ఆన్ ఏ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో నౌ వీఆర్ టేకెన్ one rectangular coil that should be shown in the same diagram, PQRS. Clear? We are taking one rectangular coil PQRS. It is the one rectangular coil what we are showing separately like this. Now it is suspended. It is suspended in a uniform magnetic field like this. So it is the uniform magnetic field. In that we suspended a rectangular coil PQRS. Clear? How we can identify the uniform magnetic field? In a uniform magnetic field, all the field lines are in the same direction and they are separated by equal distances. Clear? So it is the one rectangular coil and that should be suspended in a uniform magnetic field. And here there is some current is passing through that one, that is we are showing like this. So this is the direction of current in the coil. Clear? Already we know that when the current is passing through the any coil or conductor, that should be produces the magnetic field. And when the current is there, automatically there is a magnetic field is there. Already where is the coil? Coil is in the magnetic field. There is one coil, it is there, in that some current is passing and దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోనే మనం దాన్ని సస్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, డ్యూ టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 magnetic fields, there are some forces acting on the coil. So there are some forces acting along the 4 sides of the coil. సో మనకి ఎక్కడైతే PQRS తీసుకుంటామో ఈ 4 sides వెంబడి కూడా ఫోర్సెస్ అనేది పనిచేస్తాయి. ఎందుకు? ద రీజన్ బిహైండ్ దట్, ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ దేర్ అండ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ కెన్ ప్రొడ్యూసెస్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 fields should be produces the some forces along the PQRS. Due to these forces only, the coil is going to be twisted. So when there is coil is placed in the uniform magnetic field, magnetic field లో కాయిల్ ఉంచినప్పుడు ఆ కాయిల్ యొక్క 4 sides మీద ఫోర్సెస్ పనిచేస్తాయి. ఆ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కాయిల్ అనేది ట్విస్ట్ అవుతుంది, అంటే ఇలా తిరుగుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనం ఇలా చూపిస్తున్నాం, దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఇలా రొటేట్ అవుతుందో మనకి టార్క్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ టార్క్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది, మరి ఈ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ 4 ఫోర్సెస్లో ఏ ఫోర్సెస్ అనేవి టార్క్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సో ఫర్ దట్ దెర్ ఈజ్ వన్ క్లియర్ డయాగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బోర్డ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ది, this is the one rectangular coil. What I am showing with the red color, that is the axis of rotation. This is what? Axis of rotation. And we are taken
this is the breadth. How much it is? B. B is the breadth. So what I have to say? Simply PQ is equals to RS and that should be equals to B, breadth. And similarly lengths are PR. PR is equals to QS and that should be equals to the length L. Length L. Clear, children? So the current is passing through the coil. That should be shown by the arrow marks like this. The current is moving in anti-clockwise. Anti-clockwise. The amount of current is what? I. We are showing that is I. Clear, children? Here, for example, I am saying now the force acting on this one is F1 and this side is P2. Along the PQ, the force is what it is? F1, and along the RS, I am taking that is the force F2, and now along the PR, the force acting along this side PR is F3, and along the QS that is F4. For the coil, 4 sides are there. F1 is the force acting along the PQ, and RS is the force acting the F2 is the force acting along the RS, and what is F3? F3 is the force acting along this side PR, and QS is the as it is there. 4 is the force acting along the QS. So F1 అనేది PQ పై పనిచేస్తుంది, F2 అనేది RS పై పనిచేస్తుంది చెప్తున్నా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ పనిచేసే ఫోర్స్ మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే సింప్లీ దీన్ని నేను F3 అంటున్నాను. సో క్లియర్? అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ F4. సో అంటే 4 సైడ్స్న 4 ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి. చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది force acting on a conductor. Force acting on a conductor when it is in magnetic field. That is what? F is equals to IBL sin theta. What it is that? F is equals to IBL sin theta. This is the amount of force acting on the conductor. So we are going to this one. We have to use this one. F is equals to IBL sin theta. So children, according to this situation, we have to use the Fleming's left hand rule. We have to use the Fleming's left hand rule to identify the directions. Look at this one. This is the B, magnetic field, and this is the force, and this is the electric field. So we are showing like this. According to the Fleming's left hand rule, we are identifying the directions. Thumb indicates the current, and it is now as force, and this is the magnetic field. So simply have to remember, according to Fleming's left hand rule, we are identifying the directions. And in this case, we have to take one assumption, that is the magnetic field should be here. The breadth and magnetic field both are in same direction. The breadth of the coil should be along in the direction of magnetic field. When the breadth and magnetic field both are in same direction, what you have to say? The angle is 0. Clear? So you have to remember this one. Look here. What do we know? F is equals to IBL sin theta. This is the force acting on the conductor. When we consider PQ and RS, the forces which are acting along the PQ and RS, what are those? F1 and F2 is equals to 0. That's why we are mentioning like this. F is equals 0 and F is equals 0. The forces which are acting along the breadth side, PQ and RS, should be 0. Why they become 0 means simply F is equals to IBL sin 0. Why means here the breadth B and capital B are in same direction. What they are? In same direction. Then obviously theta is equals to 0. Then what you have to say? F is equals to 0. Clear? That's what I have to say. Simply have to write, there is no force acting along the PQ and RS. మనకి ఏవైతే బ్రెడ్త్ నుండి వెడల్పు ఉంటుందో ఆ వెడల్పు వైపున మనకి పనిచేసే ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా జీరోగానే కన్సిడర్ చేస్తాం. 0 న్యూటన్స్. వై? బికాస్ బ్రెడ్త్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో అది కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆబ్వియస్లీ ద ఫోర్సెస్ F1 అండ్ F2 షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. అంటే ఇక మనకి ఓన్లీ 2 ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి రిమైనింగ్ ఏంటి? F3 అండ్ F4. సో అవి కూడా ఎందుకు పనిచేస్తాయి అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫోర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ యాంగిల్ 90 degrees. డయాగ్రామ్లో
క్లియర్ చూపిస్తున్నా హౌ మచ్ దేర్ యాంగిల్ theta is equals to 90. It is a 3-dimensional diagram, that's why we are not exactly showing it is perpendicular, but it is angle is 90 degrees. So ఎప్పుడైతే the forces acts along the length side PR and QS ఏమనుకున్నాం F3 and F4 అనుకున్నాం, దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే లెంత్ వైపే పనిచేసే ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా 0 కాదు. ఎందుకు అంటే theta is equals to 90 కాబట్టి. అప్పుడు మ్యాగ్నెటో ఫోర్స్ ఏమవుతుంది F is equals to IBL sin theta. Then F is equals to what? IBL sin 90 degrees. So sin 90 is equals to what? 1. F is equals to IBL. Therefore what you have to write? F3 is equals to F4 is equals to IBL. క్లియర్ చేయండి. సో అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి డయాగ్రామ్ క్లియర్గా. ఎక్కడైతే మనం QS తీసుకున్నామో ఆ QS ఎండ్ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ అనేది దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ పేపర్, అండ్ నౌ వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్ ఈస్ డాట్ హియర్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. అర్థమవుతుందా? రెండు ఫోర్స్ అనేవి లెంత్ మీద పనిచేస్తున్నాయి, కానీ ఒకటేమో ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ పేపర్, ఇంకోటేమో అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది పేపర్. సో ఇవి రెండు కూడా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నాయి. సో కాబట్టి వెన్ టూ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ హియర్ F3 అండ్ F4 బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, ఈ ఫోర్సెస్ ఏవైతే మనకి ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్ మీద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు దెన్ దే విల్ కన్సిడర్ సమ్ టార్క్. క్లియర్? సో దే కెన్ ట్విస్ట్ ది కాయిల్. అర్థమవుతుందా? సింప్లీ the forces which are acting along the length side, they are in opposite direction but they are equal in magnitude. Due to that they want to make to rotate the coil, that's why they can twist that. Due to that some torque will be produced. Clear? So what we know, torque is equals to what we know, tau is equals to magnitude of force and into perpendicular distance. This is the formula for torque, the product of magnitude of force and the perpendicular distance between two forces. Clear? That is what we call torque, children. That's why here simply what we know, tau is equals to torque is equals to magnitude of force. How much it is there? IBL. What it is? IBL. And what is the perpendicular distance? Here this is the one force and this is the another force. Obviously the distance between these two is nothing but breadth. That's why in this case I am going to write like this. Now tau is equals to what? Right? IB into L into breadth. Length into breadth is what? Area. Therefore what? Right? Tau is equals to IBA. This is the what is A? Area of the coil in the magnetic field. So tau is equals to IBAA. This is the expression for torque acting on the rectangular coil in the magnetic field. Clear, children? And if the coil consists of n number of turns, the formula becomes as IBAN. So this is the formation of torque in the uniform magnetic field of a coil. సో ఇది రాసినప్పుడు మనకి 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనము అసలు వర్కింగ్ ఆఫ్ గాలోమీటర్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Dear students, now we have to discuss about the construction and working of moving coil galvanometer. Dear, very easy thing. Now what is the construction? First, who explain about the construction? The concept of moving coil galvanometer is introduced by Kelvin, and that should be modified by the person D'Arsonval. Kelvin is introduced the concept and D'Arsonval is the extended or modified. Now how the construction of galvanometer takes place? Here there is one diagram, it is there, in that very clearly explained that. Clear? Before we end that, 1 mark should be awarded for working principle of moving coil galvanometer. What is the working principle of a moving coil galvanometer? The amount of current which is in the rectangular coil, that should be directly proportional to the deflection made by the coil. The amount of current in the rectangular coil is directly proportional to the
deflection made by the coil. That is the working principle of moving coil galvanometer. Simply we can show like this: I is proportional to theta. Okay children, now we can go for construction of MCG. Simply here we have to take, this is the horseshoe magnet. What it is? This is the horseshoe shaped magnet, and that should be consist of concave shaped magnetic poles. Concave shaped magnetic poles. Concave shaped magnetic poles like this. It is the horseshoe magnet, and now these are the concave shaped magnetic poles. In between them, one rectangular coil. Look here children, you have to observe very clearly. It is the red color is rectangular coil. Rectangular coil is there. This is the rectangular coil. On that we have to wound so many number of copper wires. So this is the one coil, and that should be non-magnetic substance, and on that there are so many number of copper wires that takes place. So initially what we have taken, that is the non-magnetic substance, because that is not affected by these two poles. ఏవైతే మనం నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటామో ఆ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ కాదు. ఆ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ మీద వీ హ్యావ్ టు ఊన్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ కాపర్ వైర్. కాపర్ వైర్స్ని ఏవైతే నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఉందో దానిపైన ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉడతాం. దాన్నే మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ ఏ రెక్టాంగులర్ కాయిల్. క్లియర్? So turns of copper wire. Clear? After that, so how we are suspending? It is the entire rectangular coil should be suspended with help of one torsional head. What it is? Torsional head. And that should be suspended with help of pass per branch wire. What it is? Pass per branch wire is there. And for that wire, one mirror is attached. One mirror is attached. Clear? So that is used to measure the mirror. ఎందుకు వాడతామంటే the mirror can be used to measure the deflections made by the coil by in the lamp scale arrangement method. Clear? And next thing is here children, the bottom of the coil, rectangular coil should be again fitted with the pass per branch spring. This is the pass per branch wire, and this is the pass per branch spring, and it is T2. Clear? And in that one we have to keep one soft iron cylinder. This is what? Soft iron cylinder. This is the construction of moving coil galvanometer. So to prevent from the air, so it does not make the oscillations because of air. To prevent that, the entire thing should be placed in an evacuated chamber. An evacuated chamber. This is simply about the construction. ఏం లేదు children, ఒక హార్షూ షేప్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, దానికి కాన్కేవ్ షేప్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఉంటాయి, ఒక టార్షనల్ హెడ్ ఉంటుంది. ఆ టార్షనల్ హెడ్ నుంచి ఒక పాసిబుల్ బ్రాంచ్ వైర్ తీసుకుంటారు. ఆ పాసిబుల్ బ్రాంచ్ వైర్ నుంచి ఫస్ట్ ఒక నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ని సస్పెండ్ చేస్తారు. దానిపైన నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్స్ని తీసుకుంటారు. దాన్నే మనం రెక్టాంగులర్ కాయిల్ అంటున్నాం. అగైన్ వాటి మధ్యలో ఏముంచుతున్నారు? ఒక సాఫ్ట్ ఐరన్ సిలిండర్ని ఉంచుతున్నారు. సో ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక రేడియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది తర్వాత చూద్దాం. ఏవైతే మన కాయిల్ ఉందో ఆ కాయిల్ యొక్క బ్యాక్ నుంచి మనకి ఏం చేస్తున్నాం? పాస్ బ్రాంచ్ స్ప్రింగ్తో ఒక స్క్రూని ఇస్తారు, దాన్ని T2 అంటున్నాం. సో మనకి గాలికి ఇప్పుడు మనం ఏమవుతుంది? డిఫ్లెక్షన్ కావాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల డిఫ్లెక్షన్ కావాలి. కానీ మనం దాన్ని ఓపెన్ ఎయిర్లో ఉంచామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎయిర్ వల్ల కూడా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారంటే ద ఎంటైర్ థింగ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద అండ్ ఎవాక్యుయేటెడ్ ఛాంబర్. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం? మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ అని అంటాం. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సో నౌ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వర్కింగ్. హౌ ఇట్ కెన్ వర్క్స్? లుక్ హియర్, దీస్ ఆర్ ద టూ పోల్స్. These are the two poles. What these are? Concave poles. When in that, the soft iron cylinder, maybe it is rectangular or any spherical like this. So when that soft iron cylinder, already when the coil is in between these two, magnetic field is more. Again, to increase the intensity of magnetic field, we are keeping the soft iron material. కాయిల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ మధ్యలో ఉంచినప్పుడే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆ కాయిల్ మీద యాక్ట్ చూపిస్తుంది. కానీ ఇంకా ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెంచడం కోసం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ కీపింగ్ సమ్ సాఫ్ట్ ఐరన్ మెటీరియల్.
క్లియర్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది సాఫ్ట్ ఐరన్ మెటీరియల్ there is some radial magnetic field should be developed. So that means what, the radius what we are taken along the soft iron cylinder, that should be in the direction of magnetic field. Clear. ఎప్పుడైతే మనం సాఫ్ట్ ఐరన్ని ఆ కాయిల్స్ మధ్యలో ఉంచినప్పుడు ఇండక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుంది? రేడియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది. రేడియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఏవైతే రేడియస్ మనం తీసుకుంటామో సాఫ్ట్ ఐరన్ది అదే డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పనిచేస్తుంది. సో పనిచేయడం వల్ల మనకి కాయిల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ కాయిల్ మీద ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఆ ఫోర్స్ పనిచేయడం వల్ల ఈ కాయిల్ ఏమవుతుంది, ట్విస్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం అంటాం మూమెంట్ ఆఫ్ టార్క్ అంటాం, మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ అంటాం. సో ఎలా ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నాయి ఇంతకుముందు మనం క్లియర్ డిస్కస్ చేసాం. అదే కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కాయిల్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కపుల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కపుల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, సింపుల్గా ఇలా ఉన్న రెక్టాంగిల్ ఇలా తిరిగిపోయింది. సో ఆటోమేటికలీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ద పాసివ్ బ్రాంచ్ వైర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ కమ్స్ లైక్ దిస్. అగైన్ ఏమవుతుంది, అన్ట్విస్ట్ అవుతుంది. కాయిల్ అనేది ట్విస్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ అది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ది ఒరిజినల్ కండిషన్. సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కపుల్ ఫామ్ అవుతుంది, రిస్టోరింగ్ కపుల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో వెరీ సింపుల్. కపుల్ ఆ టార్క్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఇంతకుముందు మనం క్లియర్ డిస్కస్ చేసాం. ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ సేమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ఏమంటున్నామంటే టార్క్ ఆర్ కపుల్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ rectangular coil. That should be what we take in IBAN. What is I? Current. Magnetic field B. A is area of the coil. N is the number of turns. Already in this case what we are taking theta. What is theta? That is the magnetic field here, and we are taking some, this is one rectangular coil and we are taking some normal. The angle between the normal what we are taken and that's the magnetic field, there is some angle between these two. అర్థమవుతుందా? మనం I is proportional to theta అన్నప్పుడు ఆ theta అనేది ఎలా వస్తుందంటే మనకి సింపుల్గా లైక్ దిస్. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి నార్మల్కి గీసినటువంటి యాంగిల్ theta అవుతుంది. ఆ theta వాల్యూ 90 degrees అవుతున్నప్పుడు మనకి IBAN వస్తుంది. క్లియర్. అండ్ నార్మల్ B is the magnetic field. In how these two are perpendicular, then only we will get the formula IBAN. గుర్తుపెట్టుకోండి, IBAN. సో ఆటోమేటిక్ కాయిల్ ఏమైంది, డిఫ్లెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అయ్యేమో ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ బ్యాక్ బికాస్ ఆఫ్ రిస్టోరింగ్ కపుల్ ఆర్ రిస్టోరింగ్ టార్క్. సో రిస్టోరింగ్ కపుల్ దట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ హియర్ C theta, CRK అంటాం. C means nothing but what? C is the moment of couple per particular angle. Clear. So moment of couple per particular angle. That's why here this is the one and this is the two children. When at the equilibrium condition these two are equal. At the equilibrium condition these two are equal. That's why what you have to say IBN is equals to C theta. And we are bringing the BN to that side, then what, right? C by BAN is equals to theta. Then this entire should be taken as constant, then I is proportional to theta. So children, this is the working principle of moving coil galvanometer. ఏం లేదు, మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు కాయిల్ మీద టార్క్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానివల్ల ట్విస్ట్ అవుతుంది, రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ వల్ల మళ్ళీ అది అన్ట్విస్ట్ అవుతుంది. సో అయినప్పుడు అది ఎప్పుడైతే కాయిల్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లో ఉంటుందో అంటే అర్థం దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. కపుల్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ IBAN అండ్ రిస్టోరింగ్ కపుల్ ఈస్ C theta. సీన్ ఏమంటున్నాను, మూమెంట్ ఆఫ్ కపుల్ ఫర్ పర్టికులర్ యాంగిల్ అంటున్నాను. సో అట్ ద ఈక్విలిబ్రియం దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. ఫ్రమ్ దట్ వాట్ యు గెట్ I is proportional to theta, children. So this is simply about the working of moving coil galvanometer and how we can derive the expression for torque on the rectangular coil. So I think so ఇది పర్ఫెక్ట్గా మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను. మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవరైతే కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.